Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos. Oops, nasira yung radio niya. Oops, sira din. Tsaka itong dalawang ito. Itong dalawang ito. Travel charger. Ayan. So ito guys ay PlaySonic. PlaySonic ba to? Chroma naman yung tatak niya eh. So micro USB cable, Android and PlaySonic plus wall charger. So ayun, PlaySonic ang nakalagay pero Chroma naman to. Ayan, Chroma. So pare silang Chroma. So ito travel charger, AC adapter. So ang input niya 100 to 140 volts. Output niya ay 5.0 volts, so 1 ampere. So Chroma SCM001. Tapos ito naman isa nating charging cable ay for micro USB. So Chroma SD006 micro. Ayan, so ano bang features nito? Okay. 100 cm yung length. So try natin buksan yung isa. Okay, try natin para makita natin. Okay, so ayan, magandang style niya guys. Oh. Ayan, so may style pa talaga siya. Ayan. And then Chroma AC adapter. So ayan, ito natin. So ito yan. Ayan. So ayan, try natin ito ngayon, itong cable charger na to kung gumagana. So yan, gumagana siya. So charging 52%. Ayun, so okay siya, gumagana. Ayan. Kikita natin dito yung status niya yun. Naka-lightning siya, so ibig sabihin nag-charge. Ayan, so okay naman yung ating cable charger na to. So good. So next naman natin itatry itong Chroma travel charger AC adapter. So test na natin. So made in China din to. At ngayon halos lahat ng gamit puro mga made in China na. So yun, okay. So nadedetect naman siya. So charging, ayan, so ito charging 51%. So ayan, 51%. So nakalagay dito kung ilang hours siya ma-full charge. So 6 hours and 32 minutes. So kung 6 hours siya, hindi to
fast charger. So speed, continue. Okay, so try natin. So ito guys, normal charger lang to kasi 6 hours siya bago magpuno. So fast charger to, siguro dapat mga 1 to 2 hours lang. Ayan, ito yung ating Chroma charger. Ayan. So itong charger na to, hindi siya fast charger kasi 6 hours and 32 minutes pa siya bago ma-full. Ayan, nakalagay. Full charge left, 6 hours and 32 minutes. So kung mabilis kasi siya mag-charge, kung full charger, fast charger to, 1 to 2 hours lang. So full na dapat siya. Okay? Thank you for watching. See you on my next video. Like, share, subscribe on the bell. Like and follow us on Facebook fan page. So read description below. So yun guys, huwag niyong kalimutan i-share yung video ko para mapanood din ng iba. So comment kayo guys sa baba or message nyo ako para sa mga video na gusto nyo pagawa sa akin or ipa-review. So please read description below.